சவுண்டு கேட்கலையா? இரு இரு. இப்போ கேட்கும். இவனை எப்படா விண்டு இருந்தாலும் அடிக்க முடியல இவனை. சொல்லிட்டான்டா, வேற டைமிங்டா. கொய்யால மேலே போயிட்டான்டா. Uh-oh. That's it. I won't hold back from now. நானு மேலே ஏறி பண்ணாக்க இருக்கோம். சுச்சோ டாஜ் இல்லையே. அச்சாண்டா. Craft cooked and crude, bright truth and shade, fair hues and foul, small counters grand. ஐயோ அடிக்க முடியாதுல்ல. அட பாவி, சூப்பரா. ஓகே. எங்கடா போனா? வருவானா? ஏய் இங்க இருக்கியா? பக்கா? டேய் டேய் டேய். செஞ்சுட்டான்டா. ஜோலி முடிஞ்சு. என்னடா இது? கர்மண்டா கர்மம்.
எனக்கு ஹெல்த் வேறு கம்மியாக இருக்குது. இந்த ஹெல்த்தை ஏற்றணுமே. ஹெல்த்தை ஏற்றினா இவனை அடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. Hey. The mountains bury the sun. பா ஆஹா மேலே ஓடிடுவான். Do have some of the spark. That's it. I won't hold back from now. Let's fight. அப்பா யாலா Too late. My sword spans the nine sky, swifter than shooting star. Not hard. You've lifted my spirits, monkey. When he was dragged to the execution yard, sword and spear were dulled, cudgel crumbled, and yet he remained unscathed. Yet he gave his life to put you in this place. Let me see what power diverged from his. Hey, என்னடா இது? சோலி முடிச்சு. Hey bro, Aranegar, welcome to stream. ஐயோ. The world knows every stir of your mind. நம்மளால அடி வாங்க முடியாதுப்பா. இப்படி கடி கொடுக்கலாம். ஏய் என்னடா கண்ணுக்கு தெரியாத அடியெல்லாம் அடிக்கிறான். Thunder in my skin and lightning my heart.
oh. என்னோட டீ பவர் வந்துச்சு, நான் ஜெயிச்சிட்டேன். ஐயோ, oh. From the sky, my sword sweeps the land. Hey. This is nowhere near his realm. Ada Pavi. Hi bro, Arigan and welcome to stream bro. 2000 years later, maybe, who knows. Yappa டேய். என்னோட டீ பவர் சீக்கிரம் வந்து தொலைய மாட்டேங்குது. கொய் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கிற மாதிரி. எவனாவது இருக்கானா? இதே யூஸ் பண்ணால் கொய் அதிகமாக கிடைக்குமே. இவனை யூஸ் பண்ணுவோம். எங்கடா அவன்? சார் இவன் தானே அது? அடா இவ்வளோ கேட்குறாங்க. ஐயோ காசு இல்லையே. வேலரண்ட் லைவ் அப்புறம் தான் ப்ரோ எப்போ தான் வேலரண்ட் லைவ் லேட்டாக தான் ப்ரோ வரும். லேட்டாகும் தெரியலை. இது முடிச்சுன்னா அப்புறம் எல்டன் ரிங் இருக்குது. ஏகப்பட்ட கேம் கிடக்குது க்யூவில்.
My timing really sucks. Rest your weary self. The world is cruel and destiny unfair. கரெக்ட். அதை நீ சொல்கிற பத்தியா, அதான் தாங்கலை. ஓ மேலே போ. டிஜே முடிச்சிட்டாரா? ஹாய் ப்ரோ மதன், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். டிஜே முடிச்சிட்டாரா? அடேங்கப்பா, ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட். And shadow step. Clouds drift over, barriers abound. Seeing you is such delight. இதையும் டச் பண்ணான்டா. சரி முடிச்சிட்டான். மை ஃபேவரட் ஏஜென்ட் வந்து சோவா ப்ரோ, சோவா. அதை முடிச்சதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது புதுசாக எண்டிங் வந்துச்சா?
ஏய் அதான் டாஜ் பண்ணிட்டேனாடா. என்னடா இது டாஜ்? எனக்கு புரியலையே. அடே ஓடு, மேலே ஓடு. You do have some of the spark. That's it. I won't hold back from now. Let's fight. GPU name 1060. ஐயோ கிட்ட போய் செத்தண்டா. அடப்பாவி, இந்தாடா என்னால் முடிஞ்ச ஒரு பரிசு. You've lifted my spirits, monkey. When he was dragged to the execution yard, sword and spear were dull, cleaver and cudgel crumbled, and yet he remained unscathed. It gave his life to put you in this place. Let me see your power diverge from this. Yappa. எப்பா கிட்ட வராதப்பா. செத்தான். ஐயோ It's time to rest your weary self. வெளுத்துட்டான். எண்டிங் டீச்சரோட எண்டிங் என்ன? இதெல்லாம் எவன்டா கேட்டான்? Yeah, this one is definitely mine, 100%. ஃபேவரட் காம்படிட்டிவ் கேமா இதுவானா? ஓவர் வாட்ச் இருக்கு. எண்டிங் ஏதாவது வந்துச்சா இதில்? I don't think so. நான் நினைக்கிறேன் தெரியல. ஃபைனல் பாஸ் கிட்ட consider joining the membership club. How do I? நான் எவ்வளோ அம்போ வாவ் எல்லாமே சினிமேட்டிக் என்ன வந்துச்சு? இது சும்மா விஷுவல் இவ்வளோதானா? தானா? இட் இஸ் வாட் இட் இஸ். இதுதான் அவர் சொல்லிட்டு இருந்தாரா? ட்ரூ எண்டிங் இது சீக்ரெட். இவ்வளோதான் வருமாடா? ஓகே ஆமாம் ப்ரோ. என்ன GPU? Hi bro, Sai, welcome to stream. Is it 1060 bro?
இந்த கேம் விளையாடுறது ஆக்சுவலாக 1060 இல்லை 3050 ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது 1060. ஐயோ Somehow seeing you stirs memories I thought were lost. டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டியில் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. 3050லே நான் லோ தான் ஆடிட்டுருக்கேன். தெரில 26 பாசிபிள் தான். 20 விளையாடி பாருங்க. That's it. I won't hold back from now. Let's fight. My sword spans the nine sky, swifter than shooting star. இந்தா வருது காற்று வச்சுக்கோ. So much for the bear's gift. Gale Swift and Shadow Step. You've lifted my spirits, monkey. When he was dragged to the execution yard, sword and spear were dull, cleaver and cudgel crumbled, and yet he remained unscathed. He gave his life to put ஆஹா you in this place. அவன் காலியில் போனால் தப்பிச்சிடலான்ல பார்த்தேன். Let me see what எவ்வளோ பெரிய தப்பு இப்போ தான் தெரியும். is. எப்பா 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 Thou of purity. Unleash your செத்துட்டான். ஓ எழுத்து போட்டானா? my game spring. வேஸ்ட்டு. Through the air. பண்ணலாம் பண்ணலாம். 4060 டெஃபினட்டாக பண்ணலாம். சூப்பர். I'm not him. இது பத்தாது, நான் போய் லெவலில் பாயிட்டு வரேன். 4060 நல்லா விளையாடலாம் ப்ரோ. மீடியமே வச்சு விளையாடலாம்னு நினைக்கிறேன். நான் போயிட்டு ஹெல்த் எடுத்துகிட்டு வரேன். இது வேலைக்கு ஆகாது. டிஜே அந்த மிஷனை முடிச்சாரு, அந்த மிஷனை முடிப்போம். நீ எந்த இடம்? இந்த இடம் தான் போகணும். டிஜே இந்த மிஷின் எப்படி முடிச்சாரு? அது நல்லா லெவல் ஏற்றி குத்துச்சு.
அது என்னது அது டீச்சர் ஒன்று முடிச்சாரு அது அதை போய் முடிப்போம். ஜெயிண்ட் சிங்காடாங்கா வந்துருச்சு. ஸ்கந்தா கீ ஐட்டம்ஸ் அது எங்கே இருக்கு? ஊகாங் எங்கடா இருக்கு? ஐயா Blackmyth Wukong's combat may initially seem very straightforward, but there's a ton of nuance that you'll need to fully grasp in order to handle its toughest challenges. To that end, here's a quick guide covering the essential combat tips that you'll need to know to survive Blackmyth Wukong's wild world. The number one tip that applies to just about every action game out there is to get out of the habit of just thoughtlessly hammering on the attack button. You won't attack any faster by mashing attack, but what you will do is dull your reflexes because your brain is thinking attack, instead of being on the lookout for enemy tells that let you know when to dodge. You'll also probably run out of stamina really quick, which is a point that we'll get to later. Rather than mashing, keep a steady rhythm to your attacks, and after every hit, analyze how the enemy reacted to it. If they just took it, press the button again. If they made any sort of movement indicating an attack, be ready to dodge or use a spell like Immobilize, Cloud Step, or Rock Solid. Now, obviously, the timing of when you should dodge is dependent on the attack and the enemy, but regardless, you'll be much more able to find that timing if you're actively looking for it, as opposed to just focusing on pressing the attack button rapidly. Your spells are the great equalizer in this game. They allow you to get free hits on enemies and bosses that can otherwise be very elusive, and they allow you to avoid taking damage in a game where your foes will regularly launch into 10-hit rapid swinging combos that feel like they never end. So be sure to use them, but also note that mana restoration is not a simple matter in this game. There's no consumable that just gives you your mana back. So when you do use a spell, make sure that you're able to get the most out of it. Don't immobilize a foe if you don't have the focus to make your short damage dealing window count. Consider saving Cloud Step as an emergency way to disengage and heal against a particularly aggressive foe, and think about maybe not using a Pluck of Many if you're unable to have it do enough damage to make it worth the substantial mana cost. Be extra careful about the timing of your spells also, because if you don't time your cast properly, there's a chance that an enemy attack will land before your Immobilize fully lands, or Pluck of Many finishes casting, wasting both mana and recharge time. Hitting enemies with a strong attack will generally make them stumble backwards, interrupting their action and giving you an opportunity to restart your offense against them. You can chain these staggers together by following up one staggering move with another one and just unload a whole bunch of damage on one foe. Try the following sequence. Full light attack combo, Immobilize, 3 focus point charged heavy attack, then spirit attack. Doing this sequence can all but guarantee that all of these big hits will land, dealing a huge chunk of damage all at once. The hard part, of course, is landing a full light attack combo, but if you get the combat skill that lets you use dodge offsets, it will be much easier to land. Your focus meter is a huge part of the combat in Wukong, and knowing how and when to use it will definitely be a difference maker in the tougher fights. There are 3 main ways to use focus. Either spend a point of focus to use a varied combo by pressing the heavy attack button in the middle of a light attack combo, or you could empty all of your already earned focus points for a hugely damaging fully charged heavy attack,
Or you could charge up a heavy attack if you don't already have the focus points banked. Varied combos have to be invested in and are the hardest to make work, but they can still be very useful. For example, the power of the Smash Dance varied combo is that if an enemy hits you during the startup of it, you can completely negate it and deliver your own powerful attack that will typically stagger. If you invest more into it, you can even use a light attack after this powerful attack lands to start at the third hit of your 5-hit combo, which usually means that you'll get another stagger before the enemy can recover. Though it can be difficult to precisely time it so that an enemy hits you during your invulnerability frames. So I'd only really recommend this use of focus if you're really confident that you can pull it off consistently, because otherwise it's a waste of a point of focus. The best use of focus I've found is to essentially cash it in with a big heavy attack once you've built up 3 bars with your light attack and perfect dodges.